Imekuwa ni kawaida katika nchi hii yetu, kila baada ya uchaguzi kunakuwa na mazungumzo. Lakini kabla ya hayo yote, ningependa kuwashukuru viongozi wa Azimio na viongozi wa Kenya Kwanza kwa kuamua ya kuwa watakaa chini waweze kuzungumza kutatua shida zilizoko. Imekuwa ni kawaida tangu 2007, 2013 na hata juzi tu 2022 tulipomaliza uchaguzi, kumekuwa kukijitokeza issue ambazo kwamba za baada ya uchaguzi. Lakini mazungumzo haya yanayofanyika baada ya uchaguzi hayafikiwi vile inavyotakikana kuweza kuweka suluhisho la kudumu katika nchi hii yetu. Sasa sijui kwa sasa hivi, kwa sababu hii wamesema tena watakaa chini waweze kuzungumza. Mimi naamini ya kuwa kama hakutakuwa na ajenda muhimu za kuweza kuzungumziwa, kama hakutakuwa na malengo maalum ya kuweza kuzungumziwa, hatutaweza kufikia maafikiano. Itakuwa ni kama kawaida tu, itakuwa ni kama serikali na opposition kunabakia mvutano. Kwa sababu sasa hivi vile anavyoelekea ni kuwa kila mmoja anataka kumuona mwenzake ameshindwa au ameshindwa katika uongozi. Na ikiwa kila mmoja hana nia ya kuweza kutatua shida zilizoko, basi itakuwa ni vigumu kuafikia yale tunayoyaelekea. Kwa sababu kila tunapounda, hata tumeshawahi kuunda tume za kuweza kuchunguza shida ilitokea wapi, matatizo ilitokea wapi baada ya uchaguzi. Lakini yale yanayowekwa katika ile tume yanapochukuliwa maoni katika wananchi hayashughulikiwi kikamilifu. Kwa sasa hivi ningeomba kuwa Kenya Kwanza na Azimio, ajenda ni nini? Ni kitu gani wanaenda kukizungumzia? Wanaenda kuzungumzia kitu gani ndio iweze kupatikana suluhisho la kudumu? Kila mmoja awe na nia ya kutengeza na wala si nia ya kutaka mwenzake aweze kuharibikiwa. Sasa hivi cha kupiga msumari katika kidonda ni kuwa hili suala limeongezewa suala la kuhusu mambo ya kodi. Kodi unajua ni tatizo kubwa. Kama mwananchi hana chakula, hana chochote, unamkamua. Ni vigumu kwenda kumkamua ng'ombe hajazaa na hana maziwa. Kwa hiyo wakae chini, wazungumze, waweke ajenda mezani, wanaenda kuzungumzia kitu gani? Kama ni sava, kama ni mambo mengine labda ya uongozi, kama ni mambo mengine, ijulikane ajenda zinazoenda kuzungumziwa ni kitu gani. Si kusema tutazungumza, watazungumzia kitu gani? Ndio matokeo yake mazungumzo hayafikiwi kikomo. Sheikh, pengine nikikurudisha nyuma kidogo, mazungumzo ambayo yamekuwa wakati wote hapa nchini ni kwamba tu yamekuwa pengine yanalenga kwa muda tu wa muhula wa miaka mitano. Baada ya muda miaka mitano, tatizo lingine lajitokeza. Unadhani kwamba suluhu la kudumu ili Kenya tusiwe na mazungumzo ya kila baada ya uchaguzi ni lipi? Suluhu la kudumu ni kuweza kuona ya kuwa katika tunaposema ya kuwa na mazungumzo, kwanza kuwekwa zile ajenda chini, watu wanaenda kuzungumzia kitu gani. Kwa sababu kama hakuna kitu kinaenda kuzungumziwa, matokeo yake utaona kila mmoja akiamka anasema tutazungumzia hili. Mkianza kufikiria hili watakalolizungumzia, wanazua jambo jingine na kila mmoja analeta shida katika nchi yetu. Kwa ufupi ningesema ya kuwa yale matatizo yaliyoko katika nchi yetu yaweze kuorodheshwa, yaweze kuwekwa chini kwanza. Hili na hili ndio shida katika serikali, au hili na hili ndio shida katika opposition. Haya yawekwe katika meza ili ndio watu waweze kuzungumzia na waweze kuyatatua. Si kusema tu tutazungumza. Mtazungumzia kitu gani? Naam, asante sana Sheikh. Umesikia maoni yake pale kuhusiana na swala nzima la mazungumzo. Kuwepo na ule ambao tunazungumzia nini? Manake kila baada ya miaka mitano ni mazungumzo. Je, baada ya miaka mingine mitano na baada ya uchaguzi itakuwa ni mazungumzo mengine? Ni hayo tu kutoka hapa katika kaunti ya Machakos. Mimi ni Nicholas Mbai, naregesha kwako studio. Asante sana Nicholas Mbai kutoka maeneo ya Machakos kwa kusemezana na baadhi ya wakazi kutoka maeneo hayo. Na muungano wa madaktari nchini KMPDU umeandaa mkutano na madaktari waliohitimu ila hawana ajira katika juhudi za kushirikisha serikali kuangazia matakwa ya madaktari hao, huku taifa la Kenya likizidi kukumbwa na uhaba wa madaktari. Anayezungumza kwa sasa katika hafla hiyo ni moja kwa moja, tusikilize. Upon the government to expedite the absorption of 4,000 unemployed doctors to our public hospitals. This will not only provide much needed opportunity for young doctors, but also help address the understaffing in public facilities. And I want to tell you that this country needs about 50,000 doctors to reach the WHO recommendation of 1 to 1,000. So it is immoral, it's injustice, it is unpalatable that you will have 4,000 unemployed doctors when the country needs 50,000. Delayed posting and payment of interns. Doctor interns have over the years been used to fill the gaps
But now they are the main primary service providers in the facilities. If you go to any county today that we have the interns out of work, many of those facilities cannot run. They cannot run because the interns who are offering services in those facilities have not been posted. And those who have been posted have not been paid. We are therefore demanding that these interns need to be posted. And they need to be posted urgently, and also the interns need to be paid. Today in the morning, we had a meeting with the CSL over the posting of interns and over the payments of the interns. The CS promised that these interns could be paid by 22nd, that is next week. They also promised that these interns will be posted in the next 2 weeks. We want to say that in our discussion today, even if we are going to continue discussing on this issue of suspending the strike of the interns, these dates are committed. And these dates mean an important thing for all the healthcare workers, that they must prioritize. We must not try to disrupt services before these engagements take place. We therefore declare today, as KMPDU, in the presence of all the doctors that have not been employed and the doctor interns who have not been posted, that this year, as per the agreement of the National Veterinary Council, if these matters continue, then we will not have any further engagement but to go for a nationwide industrial action. That's the first declaration. The second declaration, I will give a notice to all the public and private hospitals that there are published rates of employing doctors. There are published rates of paying locums. We know those facilities that are underemploying and they're paying doctors poor rates. The locum rates have been publicized, and we are going against any public facility or any private facilities that is disregarding those regulations. Number 3, we are saying that UHC is a political statement. It's a dream that has been seen and been talked by different leaders. But you are asking the president that if you really want to implement the pillar of UHC, the time is now to ensure that all these doctors are employed and are offering services to the public and to the hospitals in this country. We are also declaring that the government holds doctors' money in the collective bargaining agreements of 2017-2021. We've had negotiations over these. We've had discussions over these. But in the same way the government is paying the IMF and other loans that they have, it's good time to pay the doctors their debts in the same manner, because CBA is a contract, and we are going against the government to cite all of them for contempt for not honoring these particular agreements. So as a declaration, and we are saying this, that in the next 3 weeks to 1 month, based on these demands that you've given, if there are no actions are not put into them, we are going to give a clear-cut way that these declarations of a nationwide strike will actually take place. This time around, we will not be threatening. We will give the ministry and the county governments the notice that they so much need. And we are moving across the country. We've been going to the Western, we've gone to Coast, we've gone to all these places. We want to ensure that there's no doctor who is frustrated at his place of work because CBA has not been implemented. There's no doctor who is frustrated at work because they have not been paid, like there now we have the interns. And our permanent notice for 5th for counties in payment of salaries must continue. Thank you. Any questions? Thank you very much. So I'll say something and you say, walk the talk, okay? All right. Yes. President Ruto, walk the talk. Nakumbicha, walk the talk. MOH, walk the talk. Kenya Kwanza, walk the talk. No, it's okay. It's okay. Let's sing. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. Na mtazamaji, ni hafla ambayo inaendelea kwa sasa, ambaye amekuwa akizungumza ni katibu mkuu wa muungano wa madaktari nchini KMPDU, David Atela. Ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, lakini kwa sasa wacha ni kuarifu taarifa nyingine, ambapo Rais William Ruto amesema kwamba nchi ya Kenya itashirikiana na taifa la Israeli katika uzalishaji wa chakula ili kukabiliana na njaa na kuuza nje.
Rais William Ruto aliyesema hayo hii leo katika ziara yake nchini Israeli alipokutana na rais wa nchi hiyo Isaac Herzog katika mji wa Jerusalem. Alisema teknolojia kisasa ya ukulima inayotumika nchini Israeli itasaidia Kenya pakubwa ili kubadilisha ushirikiano wa nchi hizo mbili katika nyanja za kibiashara, kilimo na teknolojia. Rais Ruto anatarajiwa kukutana na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu baadaye hii leo. Israel and Kenya are dear close friends, and we welcome you wholeheartedly to the Holy Land and the land where the Bible, you walk the Bible and you see it for yourself. And since I know that we both share the love of the Bible, it gives me a special pleasure to host you here with your wife. We see this as a very important turning point in the upgrading of the relations between our countries. We could do so much more in terms of business relations on all fields of agriculture, trade, science, and energy, and all other fields of joint cooperation. We have an additional 8 MOUs that are being worked on in different sectors. I am very keen on matters to do with health. As you're aware, Kenya has identified health as one of our priority areas. We're looking forward to working with you on blue economy. Mm-hmm. We have huge potential in the blue economy space that is untapped and that needs investment and cooperation. And I am very confident that Israel can share with us your experience and work with your technology and work with your expertise in that space. And of course, on matters to do with security, and we also want to see how we can bring the private sector into this space by allowing them to trade, to do business, to invest without unnecessary restrictions. Kiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba wakulima wa kahawa katika kaunti ya Kirinyaga sasa wanataka uwakilishi wa 50% katika bodi ya kahawa nchini ili wawe sehemu ya maamuzi katika sekta ya kahawa. Katika pendekezo lao kwa kamati ya seneti ya kilimo inayoongozwa na seneta wa Kirinyaga Kamau Murango, wakulima hawa wakiongozwa na mwenyekiti wa jumuiya ya wakulima wa Baragwi Cyrus Chomba wamesema wanafaa kuruhusiwa kupiga kura katika wanachama wa bodi hiyo. Mwenyekiti huyo amesema kwamba wakulima kadhalika wanataka kuhusishwa katika uteuzi wa wasagaji, akisema kuwa ni uongozi wa jamii pekee ndio unaoamua wasagaji ni kina nani. Seneta Kamau Murango amesema kwamba wanapania kubuni sheria ambayo itatoa leseni kwa viwanda hivyo vya kuuza zao la kahawa moja kwa moja. Yangu ni machache. Leo tumefunge. Mheshimiwa, najua leo umepandisha hawa wananchi. Tungetaka appointment of millers, wakulima wawe wakihusishwa. Sababu wanakamati ndio wanachagua millers peke yao. Kwa society sigine. Tunasema sisi wakulima wa kahawa hatuna shinda kubwa. Kwenye mashamba yetu tunalima kahawa sawa sawa. Tunalima kahawa bora, kahawa yenye aroma nzuri, lakini shinda ni marketing. Na vile yule chairman wa Kebelegu alisema ni kusema kweli. Kahawa kama tukipeleka kwa mila ni kama hiyo si yetu tena. Ile kazi yake anafanya. Kwa sababu tunakumbuka miaka ya kari ilikuwa mkulima alikuwa anafunza na hizo pesa, watu wengi wamevunjwa na hizo pesa wakawa na dingiri nyingi, lakini imekuwa sasa katika eneo zile zinalima kahawa na majani, imekuwa sasa ni kuwa wale wazazi wawezi kufanya chochote, wamekuwa ni watu maskini, na ikawa inaendelea sasa imekuwa ni kungoa hiyo majani na kahawa sasa mpaka ikalete shinda. Sasa kwa sababu serikali ya Kenya Kwanza inatusaidia sisi watu wa agriculture,
pesa. Sasa tunataka kuambia mkulima asing'oe na asipate kitu kingine, ndio tuweze kuona atakuwa atasucceed namna gani. Tulipofanya uchunguzi tulipata ya kwamba wale cartels wako katikati kutoka kwa mkulima mpaka uzanji wa kahawa katika mnanda wa kahawa na Rombi. Kuko na cartel 9. Watu wengine wameregister kampuni zaidi ya mara moja. Mimi ndio mila, mimi ndio agent, mimi ndio pia nikifika kule ndio nakuwa marketer. Mkulima anapoteza pesa mingi sana katika katika huo mfumo wa kuuza kahawa. Kwa hivyo tunataka mkulima cooperative ziwezeshwe. In fact, kila cooperative society inafaa kupewa leseni ya kuuza kahawa yao moja kwa moja. Kwingineko ni kwamba idara ya polisi katika kaunti ya Bungoma kwa ushirikiano na washikadau mbalimbali wanapania kuchangisha damu tarehe 13 kama njia mojawapo ya kuhudumia wananchi. Akizungumza na waandishi wa habari katika afisi zake, kamanda wa polisi katika kaunti hiyo Francis Kohli amesema kuwa kando na maafisa wa polisi kushirikishwa kwa kuchangisha damu kuokoa maisha, maafisa hao watapata fursa ya kutangamana na wananchi. Kulingana na wataalamu wa afya ni kuwa taifa la Kenya huhitaji binti 500 za damu kila mwaka, lakini kwa sasa hupata takriban 200 kila mwaka, ambayo haitoshelezi wanayohitaji. Kwa mambo ya afya ambao walituma tahadhari kwamba kuna hatari ya hii ugonjwa ya anemia ya selimundu ambaye iko hapa zaidi kwa hii kaunti yetu, na saa hizi tunachukua tahadhari kuwa tusipochukua hii tahadhari ya kuweza kuweka mikakati na mapema, basi tutakuwa na janga. Kwa hivyo hao wameanza tayari kuinua ile kuhatarisha wananchi kwamba kuna umuhimu tuanze kuweka mikakati hii, pia nikiwa mojawapo ya mikakati hizo, na pia kuna kuelimisha wananchi wakati hiyo ya Jumamosi kuhusu hiyo seli mundu. Na sisi polisi tuko kwa sababu ya uhusiano na kujumuika pamoja kama jamii, kwa sababu katika idara yetu ya majeshi la polisi huwa ni watu ambaye tunafikia wananchi wanapoathiriwa zaidi. Na hiyo ugonjwa inaenda sambamba na mahali ambapo kuko na malaria, na ndiposa hiyo ugonjwa tunaweza isuia kwa kivipi? Tunasema watu wanaweza enda pimwa kabla wachaingia katika hali ya ndoa, waone kama wao ni carriers, ambao kwa Kiswahili tunaita urithi wa selimundu. Unaweza enda tu kwa hospitali ya kwamba unataka kuchunguza kama uko na urithi ya selimundu, yani ufanyiwe test ya sickling test. Ukiwa nayo, wewe mpenzi wako ambaye ulikuwa umepanga kuoa, labda pia yeye ako na shida kama hiyo, msioane. Hiyo tu ndio suluhisho ya hii magonjwa ya selimundu. Hakika jambo kama hili, japo sisi katika idara ya matibabu tuna ushindani wa kutafuta wateja, jambo kama hili likija sisi huja pamoja. Ndio mnatuona leo mimi Elgon View na ndugu yangu kutoka Life Care tuko hapa, tumeungana kwa sababu hiyo tu ya kutaka kuokoa maisha. Watazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwa sasa tutaelekea hadi katika kaunti ya Kisii ambapo hii leo zaidi ya wahudumu wa afya katika jamii 10,000 wamefanya kikao na gavana wa kaunti ya Kisii ndani ya uwanja wa Gusii ili kuona namna ya kuimarisha mazingira yao ya kufanya kazi yao kwa wepesi. Hii ni baada ya gavana kuvumbua namna ya kuwapa kipato ili waweze kujimudu kwa kujitolea. Tuungane naye mwandishi wetu wa habari kutoka maeneo hayo atuarifu mengi zaidi kutoka maeneo ya Kisii. Kombo Alfayo, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, hebu tuarifu tu mazungumzo yamekuwa namna gani baina ya watu hawa ambao watakuwa wanapatiwa nafasi kutoa huduma za afya na gavana? Naam, asante sana na kupata vyema kabisa. Nipo katika uga huu wa Gusii Stadium ambapo ukitazama nyuma yangu, kwa kweli hawa ni community health supporters, wameweza kujaa katika uwanja huu kwa wingi katika kikao ambacho siku ya leo wameweza kufanya mazungumzo tu na gavana ambaye alikuwa amewapangia mambo mengi siku hii ya leo, ambapo katika hotuba aliyoweza kuitoa siku hii ya leo, gavana amewaahidi kwamba wakati watatoka katika uwanja huu
wataweza kupata kipande cha hela ambazo zitakuwa zinafidia mwezi ule wa Januari, na ule mwezi wa Februari, kama sehemu tu ya kuwapatia asante kwa kazi ambao wamekuwa wakifanya, na watakuwa wanapokea fedha hizi sawia na zile ambazo serikali kuu alivyoahidi Rais William Ruto. Na vile vile wafanyikazi hawa watakuwa wanaweza kupata vifaa ambavyo vitakuwa vinawasaidia kufanya kazi kando na vile ambavyo alivyoahidi Rais William Ruto. Gatuzi hili la Kisii kiongozwa na gavana Simbarati watakuwa wanapatia vifaa vile. Katika vifaa vile kutakuwa na kisanduku kile cha huduma ya kwanza ambacho kitakuwa kinaweza kuwekwa madawa mbalimbali na vifaa vile ambavyo vitawasaidia kutoa huduma mbalimbali wakati wanatembea katika majumba mbalimbali. Vile vile watakuwa wanaweza kupewa koti zile ambazo kwa lugha ya kimombo tunaita dust coat, na vile vile na gumboots ambazo zitakuwa zinawasaidia wakati wanatembea hasa msimu huu wa mvua. Na kwa hivyo wafanyikazi hawa wameweza kujawa na furaha bashasha siku hii ya leo. Na vile vile gavana amesema kwamba ataweza kuzuru maeneo mbalimbali ili aweze kuhakikisha kwamba wafanyikazi hawa kuweza kuona mahali ambapo wanafanya kazi kukoje na ni yapi yale ambayo yanaendelea katika sehemu zile mbalimbali ambapo wanafanya kazi. Kwa hivyo swala ambalo ameweza kuwaomba, na vile vile alisema kwamba atahakikisha kwamba, kwa sababu wakati walipewa fursa ya kuzungumza walisema kwamba waweze kupatiwa nafasi au zile za kupeana usambazaji kadi zile ambazo wanaweza kupatia mtu ambaye wameweza kuona kwamba ana tatizo, akipeleka katika hospitali kuweza kushughulikiwa kulingana na tatizo lile ambalo waliweza kuliona. Na vile vile gavana alisema kwamba ataweza kufanya mfumo huu wa community health supporters uweze kuwa wa kidijitali, kwa sababu watakuwa wanapewa vifaa vile ambavyo vitaweza kuweka nakala ya matukio yale ambao wameweza kuyapata au magonjwa mbalimbali walizopata kupitia kwa wale ambao wameweza kuwahudumia. Na kitu ambacho gavana ameweza kuzungumza siku ya leo, ameweza kusema kwamba kupitia kwa community health cares hawa wameweza kusaidia kupunguza idadi ya ugonjwa wa malaria kutoka 6% mpaka 1.2. Kwa hivyo ameweza kuboresha na kusema kwamba kazi ya hawa ambao wameweza kufanya katika gatuzi hili ili kuweza kuimarisha viwango vya afya katika gatuzi hili vimeweza kuchangia ili yeye mwenyewe kuguswa na kuamua kwamba wafanyikazi hao watakuwa wanapata hela sawia na ile ambayo serikali kuu iliweza kupata. Kwa hivyo wafanyikazi kutoka gatuzi la Kisii watakuwa wanapata mshahara mara 2 kama alivyoweza kusema gavana wa kaunti hii ya Kisii ambaye ni Paul Simbarati. Ni hayo kwa sasa, lakini katika habari zetu za baadaye tutakuwa tunakufahamisha au tuweze kupatia hotuba nzima ambayo aliweza kuizungumza gavana Simbarati ili uweze kujifahamia au kujua ni yapi zaidi ambayo gavana aliyoweza kusema. Ni hayo tu kwa sasa, nitakuwa narejesha usukani kwako studioni Paul Kerubi. Naam, asante sana Kombo Alfayo kutoka maeneo ya Kisii kwa kusemezana na baadhi ya wakazi na kutuarifu tu ni kipi ambacho kinaendelea katika maeneo hayo. Kwa sasa tunaelekea maeneo ya Kwale ambapo kikundi cha kijamii cha Diani Walkers kikishirikiana na washikadau mbalimbali kimeanzisha shughuli ya upanzi wa miti katika eneo la Mvindeni katika kaunti ya Kwale ili kuafikia ruwaza ya kupanda miti bilioni 15 ifikapo mwaka wa 2032. Viongozi wa serikali katika kaunti hiyo wamechukua fursa hiyo kuwahimiza wakazi kupanda miti kwa wingi msimu huu wa mvua ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya anga. Kando na kupanda miti kwa lengo la kuhifadhi mazingira na kuongeza idadi ya misitu nchini, wanachama wa Diani Walkers pia wanajihusisha na mazoezi ya kutembea kila wiki ili kuimarisha afya ya mwili. Pande miti ndio tusaidie rais wetu wa hii nchi His Excellency William Ruto kwa kuweza kupata ama kuweza kuachieve lengo lake la upanzi wa miti na increase forest cover. This season especially sahi kunanyesha, tupande miti popote pale, iwe ni miti ya fruits, iwe ni miti yoyote ile yote. Kwa hivyo kila tukitembea tutaendelea kupanda miti ili kuweza kufikia ruwaza ambayo rais wa Jamhuri ya Kenya ametaka, na vile vile governor wa kaunti hii tukufu Mama Fatuma Achani amehimiza tuweze kupanda miti ili kuboresha mazingira yetu. The target of us in Kwale for Conservation Alive Kenya is 3.5 million grown trees.
Kwa hivyo hiyo tukishirikiana tena na watu kama stakeholders kama Diani Walkers na stakeholders wengine, we can achieve that number. Umuhimu wa mazoezi haya ni kuwa tunaweka mili yetu iwe katika ile hali ya kupigana na maradhi endapo yatakuja. Tunaamini kwamba kipindi hiki cha mvua kitakapokwisha, basi miti hii itakuwa imeshanawiri. Wakati tunatembea na kisha kwamba we mwenyewe uko na afya. Kwa hivyo ni muungano ambao tumesema kwamba tutembee. Kwa hivyo ni kuambia kwamba wakati tunapotembea katika muda huu wa mvua, tutakuwa tukipanda miti katika maeneo mbalimbali. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba vyama vya wafanyakazi wa umma nchini vikiongozwa na muungano wa kitaifa wa uguzi na muungano wa wafanyakazi wa serikali ya kaunti ya Kakamega wametishia kuandaa maandamano nchini kuhusu pendekezo la ushuru katika mswada wa fedha wa mwaka 2023. Wakihutubia wanahabari katika mji wa Kakamega, viongozi hao wamepinga ushuru wa lazima kwa hazina ya nyumba, wakisema wengi wao tayari wamenunua au kujenga nyumba zao na kuwa mpango huo hautawafaidi. Viongozi hao wa miungano wamehimiza mabunge yote mawili kuunganisha mswada huo ambao utawasukuma wapiga kura wao kwenye umaskini zaidi. Mimi nataka kusema we will paralyze the entire government. Yes. And we will paralyze from State House. Yes. We will close the water in State House. Yes. We will switch off electricity in State House. Yes. And then we'll make sure nothing goes on in this country. Yes. As workers, we must be heard. Yes. We can no longer sit down, celebrate when we are being overtaxed. There is no country in the world that has prospered by taxing its public servants to the grave. Kama serikali haijaona revolution na imekuwa ikiomba revolution ndio hii hapa. We'll bring it to their doorstep. Naambia wabunge, I'm telling you members of parliament, to not pass that bill, financial bill 2023. Mshahara yetu tunatoa jasho. Tuko na watoto wa kulisha, tuko na watoto wa kusomesha. As we speak now, the schools are opening. We don't even have money for school fees. And somebody is ready with a pen to deduct my 3% at the housing. Housing for what? I have a house that I live in, hata kama ni ya mabox. That is my house. And I do not need any government to purchase or organize a house for me. We have brains to purchase our own houses. We have brains to do whatever we want with our money. We don't need somebody to organize our money for us. Recently, the government imposed 7.5% deduction on the employee salaries, which is supposed to go to the pension scheme. House rent was increased by 10% by the government to the employees who are occupied in government houses. NHIF deduction has been increased. Pay as you want is there waiting for us. Now all this deduction when taken from our salaries, we leave with nothing completely. Who told the government that each one of us here or out there wants a house built for them? We are already struggling to pay mortgages for our houses, to build our houses in lands that we have toiled to buy. Who told the government that a public servant who is remaining with 2 years, 3 years in service is going to benefit or has anything to benefit by contributing to the housing levy? If you terrorize our payslips and our salaries, which are already crippling and bleeding in ICU, we are going to face you with the grandmother and the grandfather of all the strikes combined. Mtazamaji, taarifa hiyo kwa sasa inatupeleka katika pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Kumbuka unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia kwa mtandao wa Facebook TV47 Live, kwa mtandao wa Instagram ni TV47 Kenya, kwa mtandao wa Twitter ni @TV47KE. Usiende.
wakati mwingine kama weekend mimi najiachilia. Hata ukumbuki hii story. Nikifika watu wangu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikisema kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku. Katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea. Siku nyingine tutapatana papa hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa hadi ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii mwisho wa kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest parts of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. The diversity of Kenya's wildlife has garnered international fame. This is pellets that we give to the tourists, the giraffes. We ration because we don't want the giraffes to eat too much of this. We want them to have more of the natural browse. We may not always get the opportunity to go out to see the wildlife, but you'll never miss the opportunity to see it from the comfort of your couch. This is home to animals that have been found out there either injured, abandoned, or confiscated from people who are holding them illegally. Only on TV47 Wildlife, every Sunday at 7:30 p.m. Kamishna wa kaunti ya Pokot Magharibi Apollo Okello amezungumza moja kwa moja na mwandishi wetu Andrew Juma. Hebu tujiunge naye tusikilize ni yepi anayo ya kusema. Moja kwa moja kutoka kaunti ya Pokot Magharibi tuna mazungumzo ya moja kwa moja kutoka kwa kamishna wa kaunti hii Apollo Okello tu akiweza kuzungumzia kuhusu yale matamshi ya gavana wa kaunti ya Turkana Jeremiah Murkai kuhusiana na kile kituo cha wanajeshi kinachojengwa katika eneo la Lami Nyeusi. Ikumbuka kwamba gavana huyu alipuuzilia mbali madai hayo na kusema kwamba kaunti ya Pokot Magharibi haina uwezo wa kufanya hivyo, na tuweze tu kusikia kwa kamishna anasemaje kuhusiana na hali hiyo. I don't want to comment about what you are asking me about the governor of Turkana County because I have not verified the clips which is going around in the social media, whether it is true or not. What I can say as security agencies, our work is to ensure there is peaceful coexistence among the communities, especially along our border with Turkana, our border with Elgeyo Marakwet, our border with the Republic of Uganda. And what we are doing, especially where you are asking, what the program which is taking place there is to try and put up a security installation which is going to assist in ensuring that people who live along the border live peacefully. And this is going to address the security challenges for both Turkana County and West Pokot along the common border area of Kainuk. And this is a national government project which has been discussed and agreed upon even with the Minister for Interior. And what is happening is to clear the place so that in the next 1 or 2 weeks we'll be able to open up a GSU camp which is going to help us address the issue of insecurity which has been witnessed in that particular area. And I would really wish to ask the political leadership of both West Pokot and Turkana, let us work together in addressing security challenges.
instead of opposing what is going to assist our people, let us support that project, because that is a strategic area in terms of insecurity which has been witnessed in that particular area over the years. And we have strategically decided to put that camp. And I want to say for information that as a thing to do with the boundary, our main role is to ensure that people live in harmony, whether they live in Turkana, whether they live in Pokot. And therefore, I would wish that we don't drag security matters or into issues of boundaries. Boundaries are not within our mandate, and if they have issues with boundaries, they know where to take it to so that it can be addressed. But what we are doing, and we will continue doing, is to work together with the leadership of the political leadership so that our people who are living along the common border remains peaceful and could go on with their own day-to-day activities. So thank you very much. Ni maoni ama yale matamshi tu ya kamishna ambaye amepuzilia mbali madai hayo, na hata amewataka viongozi wa kisiasa wa kaunti hii kuweza kuweka uhusiano mwema baina yao badala ya kurushana cheche ambazo huenda zikaleta mtafaruku mkubwa katika mipaka ya kaunti. Kutoka kaunti ya Pokot Magharibi, jina langu ni Andrew Juma. Na asante sana Andrew Juma kutoka kaunti ya Pokot Magharibi kwa kufanya mazungumzo hayo ya kina zaidi. Kwingineko ni kwamba vijana 20 kutoka jamii ya Turkana wamesalimisha bunduki 20 kwa maafisa wa usalama eneo la Kakong. Kamishna wa Turkana Jacob Ouma na gavana wa Turkana wamepokea silaha hizo, huku akitaka serikali kutumia njia mbadala ya kukusanya silaha badala ya kutumia nguvu. Mwanahabari wetu wa Turkana Kitio Mika yuko eneo la Kakong na tunaungana naye moja kwa moja. Kwako Mika. Naam, asante sana mwenzangu Paul Kirubi. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka hapa mjini Kakong katika kaunti ndogo ya Turkana Kusini, na siku hii ya leo imekuwa ni siku ambayo wengi hawakuwa wanatarajia, lakini moja kwa moja vijana 20 kutoka katika jamii ya Turkana wameweza kusalimisha kwa hiari silaha ambazo walikuwa wanasimiliki. Na hapa niko na gavana wa kaunti ya Turkana, tuweze kuzungumza na yeye moja kwa moja. Mheshimiwa Gavana, pengine usongea hapa hivi tuweze kuzungumza, na hii ni TV 47 live, uweze kutuambia leo tumejikuta tuko hapa na tumeona vijana zaidi ya 20 wameweza kujisalimisha, wamesalimisha silaha ambayo walikuwa wanamiliki. Je, mlitumia mbinu gani kuweza kuhamasisha na wakaweza kurejesha ile bunduki pasi na kutumia ile nguvu? Okay, asante. Naitwa Jeremiah kama Islam Rukai, gavana wa Turkana. Kufuatia mwito wa rais wetu kwamba kuendelea na operation ambayo watu watasalimisha bunduki kwa serikali, sisi kama kaunti ya Turkana pamoja na leadership ya security tumekuwa tukihamasisha watu, na wakati pia rais na vitengo vyote vya security waliamua kutupatia pia NPR. Ikawa ni jambo lingine imechangia kwamba watu wetu wameanza kujisikia hapa, kwa sababu wachache wamepata bunduki ya NPR, wakaonelea kwamba lazima watatii amri ya wakubwa wao, elected members wao, na pia county commissioner ambaye amekuwa akituelezea tuongee na watu wasalimishe bunduki. Kwa hivyo mimi nimekuwa na msukumo huo, nimekuwa nikiongelesha pia admins wetu pamoja na chiefs kwamba vijana wetu lazima wasalimishe na wawe mfano nzuri katika jamii ambazo zinasosana kwa sababu ya mambo ya mifugo na pia mambo ya ardhi. Kwa hivyo sisi kama Waturkana leo vijana 20 wamejitokeza na silaha yao na wamepeana silaha yao kwa serikali, na wanasema wataendelea namna hiyo, pengine muda pengine mwezi ama pengine wiki 3. Wanasema kuna wengine wanasema watajitokeza na kupeana silaha ingine kwa serikali. Kwa hivyo hiyo ni kufuatilia mwito wa rais kwamba watu warudishe bunduki. Tumeona kwamba serikali haijatumia nguvu na leo vijana hao wameamua kuleta wenyewe. Je, mlikuwa mnaenda kuhamasisha silaha hii ni haramu na wakaweza wenyewe kujitolea na kuleta? Unajua, kwa muda zile disarmament zote ambazo zimefanya Turkana zote zimefanya ya amani.
na vijana wetu ni watu wa kusikia amri ya serikali, na pia nikiwa gavana watu wangu wananisikiza. Wakati niliwaambiwa tu mimi ninafanya kazi na rais pamoja, ninafanya kazi na security wa county yetu ya Turkana, mimi nataka muanze kusalimisha bunduki yenu, hata kama ni 2, hata kama 1, lakini furaha kubwa kwangu kwamba 20 waliweza kutupigia masimu mimi kama gavana, na nikatuma MCAs wetu waende wahakikishe kwamba wamefika hapa sehemu yao kwao nyumbani Kakongo, na tukakuja kutoka kule Lodwar kuja kuhakikisha kwamba hiyo silaha kweli iko na imepeanwa. Mheshimiwa, pengine jamii ya Pokot Magharibi wamekuwa wakisozana na jamii ya Turkana. Je, wewe kama gavana mumefanya nini ili kuweza kukutana na viongozi wa kule kuweza kuzungumza swala hili la amani hapa katika mpaka ya kaunti ya Turkana na Pokot? Okay, nadhani pia wewe ambao unauliza maswali unajua ni nini nimefanya kwa muda, hata wakati nimekuwa mbunge wa Loima. Ukienda Loima sasa hivi, kama majuzi tulikuwa na harambee ambayo watu wote wa Pokot, makwaya kutoka Pokot na pia kutoka Loima walikuwa wanatutumbuiza ili tuwafanyie harambee yao na watu wa Kwataro area yetu ya Turkana County. So hiyo habari ambayo tumekuwa tukipeana wakati huo, hiyo ni habari ambayo tunapeana kwa viongozi wengine wa Pokot. Kila mara tunakutana Kachavin, namwambia sisi kama viongozi, kama governors, sisi ndio watu wanatuona. Sisi tukitangulia kupeana habari kwa raia kwamba wasalimishe silaha, watu watatusikia, kwa sababu tulipigwa kura kubwa kwa makaunti yetu yote. Hakuna mtu sisi sio representatives wa ward, sisi ni wa county. Kwa hivyo tukianzisha, then sub counties zitafuatilia, ama constituencies, MPs pia watajitokesha, then members of county assembly. Unaona members of county assembly wetu wako hapa, women rep wetu ambaye ametusaidia pia kwa jambo hili pia hako hapa. Kwa hivyo jambo hilo ya viongozi kukuja pamoja, tuache hiyo uchochozi na kuongea mambo ambayo hayapehani nafasi ya watu kuwa na amani. Mheshimiwa, asante sana. Pengine tutazungumza baadaye na niweze kuzungumza na alafu kisha nimalize na county commissioner. Mheshimiwa, wewe ni women rep, nyinyi wewe kama kiongozi, je, mmechangia namna gani kuhusika pakubwa katika kurejesha kwa bunduki hizi ambazo tumeshiona siku hii ya leo? Kwa majina ni Mheshimiwa Cecilia Asnyeni Ngiti Tishu, women rep wa Turkana County. Unajua sisi huwa tunakuwa na wao na amani, lakini sijui nini ndio huwa inafanyika. Mimi kama mama vita mama sisi kama viongozi tumeona haja gani sasa tunapoteza watu, haja gani tunapoteza mifugo. Tunataka to have a conversation ya kuongea, tujue ni nini tunang'ang'ania. Na hii tukio yenye imefanyika juzi kutoka kwa jirani wetu imeonyesha kwamba hiyo maneno yenye nimekuwa nikisema shida yetu na Wapokot ni mambo ya land. Imeonyesha kabisa ni hivyo. Juzi kumekuwa na hiyo incident, watu wa Pokot na viongozi wao wamekuja kuweka security camp kwa ardhi ya Waturkana bila kujulisha gavana wetu, bila kujulisha leadership ya Turkana. Sisi kama Waturkana tunapenda sana amani, na sisi tumesikia wito wa president yetu. Alafu vile tumepewa NPR, tukaona tuwaambie watu wetu, si mnaona serikali iko tayari kuwalinda, hebu mjitokeze kwa wingi tupeane hizo silaha yenye haifai. Na wametusikia, na nashukuru sana governor na commissioner. Unajua sisi tunakuanga Nairobi sana, hao watu wawili ndio engines ya amani hapa, commissioner na governor plus MCS. Mimi nataka kuwashukuru na chiefs kwa kuhamasisha watu wetu watoe hizo silaha yenye haifai. Asante. Tuzungumze na commissioner wa county ya Turkana. Pengine mheshimiwa commissioner, naona hii ni mwaka wako ya kwanza tu, lakini tumeona siku ya leo bunduki 20 imeweza kurejeshwa, umeweza kupokea siku ya leo. Hii inamaanisha nini haswa kwa jamii ya Turkana na wale ambao kutoka jirani zetu? Mimi naitwa Jacob Ouma, County Commissioner katika County ya Turkana. Ishara ya bunduki 20 ambazo zimerejeshwa na vijana kama ilivyoshuhudiwa mapema leo hii ni dhihirisho kwamba mawasiliano kati ya wananchi, viongozi wao na serikali yao imefana na imefikia ufanisi kiasi fulani.
Ukikumbuka vizuri, Mheshimiwa Rais alipokuwa hapa alisema ya kwamba usalama katika maeneo haya utaimarishwa, na wewe umeushuhudia katika siku ambazo tuko nazo. Vitengo mbalimbali vya polisi na hata vitengo vya jeshi vimeweza kuja huku ili kuweza kuimarisha hali ya usalama, na mkabala na vitengo vile kuwa hapa na operesheni inayoendelea, kumekuwa na wito wa amani wa silaha haramu kusalimishwa ili ndiposa tuweze kutangamana na kuishi kwa amani. Kwa hivyo kitendo cha leo ni ishara tosha ya kwamba wananchi wa Turkana wako radhi kuwa na amani na kuishi na amani na jirani wao na kuasi tabia ambazo zinaweza kuleta mtafaruku na hivyo basi kuleta ghasia, na ni ishara ya kwamba wao pia wanashukuru serikali kwa sababu hadi kufikia sasa ulishuhudia hivi majuzi gavana akiwa mgeni wa heshima katika hafla ya kufuzu NPR ama polisi wa akiba wa ziada 140. Unajua kwamba kuna mpangilio ambao wengine zaidi ya 140 wataweza kuingia mafunzo na hali kadhalika wengine pia wataweza kuchukuliwa kutoka kwa wananchi. Kwa hivyo hiyo ni ishara ya kwamba kuna ushirikiano na mawasiliano mwafaka kati ya wananchi, viongozi wa Turkana na serikali yao. Asante sana Paul Kirobi. Hao ni baadhi ya viongozi wa kaunti hii ya Turkana jinsi wanavyosema, na siku hii ya leo imekuwa ni siku ambayo wengi wameweza kufurahia kuona kwamba viongozi wameweza kupokea silaha kutoka kwa wananchi ambao walikuwa wanamiliki. Tutakuwa tunakujuza ama tunajuza watazamaji wetu mwendo wa saa 10 na saa 1 jioni katika taarifa zetu kutoka eneo la Kakong kwenye kaunti ndogo ya Turkana Kusini. Mimi ni Kitio Mika na kurejesha kwako Paul Kirobi. Ndio Mika kutoka maeneo ya Turkana kwa kuangazia taarifa hiyo, taarifa muhimu sana haswa kuhusiana na swala la usalama humu nchini Kenya na maeneo ambayo yamekuwa yakishuhudia athari za usalama. Lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tuangazie taarifa nyingine ambapo vuguvugu la vijana wa Kenya Pastoralist Community Organization katika kaunti ya Pokot Magharibi limefanya hamasisho ya kutia wito kwa jamii za Pokot, Turkana, Marakwet na jamii zingine zenye utata wa mipaka kuzika tofauti zao na kukumbatia amani. Wakizungumza mjini Kapenguria katika kikao kilicholeta pamoja vijana mbalimbali kutoka maeneo hatari yaliyoathirika kwa ukosefu wa usalama, vijana hao walimtaka Rais William Ruto kuharakisha ujenzi wa kambi ya maafisa wa usalama itakayopunguza makali ya mashambulizi ya mara kwa mara. Hivi majuzi na akatoa wito ya kwamba kutakuwa na kambi la jeshi ambayo litajengwa katika maeneo yetu au hapo katika North Rift Belt, na tunamwomba tu ya kwamba aweze kuharakisha kidogo kwa sababu hiyo ni one of the things that will bring the long lasting solution. Nafurahia tumekutana na Kepako na tumewaelezea yale changamoto tunapitia na yale mapendekezo kama vijana ya huko wanataka. Naamini yale maneno tumewaambia yakitekelezwa tutapata kutana kama vijana wa Marakwet na Pokot na tuanze mazungumzo yetu, na tulikuwa tumeomba hawa tupewe nafasi ya kuongea na vijana wenyewe, pila wazee pila nani, tuongee tu na vijana wa Marakwet na vijana wa Pokot. I'm very proud of them kwa sababu wamejitolea na kiini ya hii kikao ni kuhubiri amani. Kutokana na hii mkutano naamini ya kwamba tutakuja na report ambayo it's very comprehensive, na hii report tutapresent to the county government of West Pokot and also the national government, kwa sababu we believe that hii kikao ya leo ni kikao ambayo imeleta vijana kutoka maeneo mbalimbali. Na tukitoka maeneo hayo ya Pokot Magharibi, kwenye taarifa ya biashara ni kwamba kampuni ya Tecno imezindua rasmi simu mpya aina ya Camon 20 katika mkahawa moja hapa jijini Nairobi. Akizungumza na runinga TV47, meneja wa mauzo Linus Mwangi amesema kwamba watumiaji wa simu hiyo mpya wana kila sababu ya kutabasamu, hasa kwa wale wanafanya video za mitandao ya kijamii. Simu hiyo inamwezesha mtumizi kufanya shughuli zaidi ya moja kwa wakati mmoja. All wonderful moments clearly and Camon 19, whereby right now we are introducing one of our thank you for taking the time. Need a new beginning, my pocket need a shilling. Without him I fall, with him I do all things. See
usije ukapenda za bure bure pekee, atokea naye kupata bure kwake upotee. Kupotea njia ya kwenda shule usinisome, matime pia bora unyamaza usijichome, tukiongea bizu nilete manki na kuchora. So the brand ambassador and the manager are signing their contracts, and Nyashinski knows his things. He has to make sure he has read the contract to be sure he's signing the right thing. So, why techno? When you say why techno, it's about, we really try so much to ensure that we can be able to meet our customers' needs and also at the same time provide an affordable product. Like for instance, right now we are introducing Camon 20. Camon 20 basically means that the Camon series is more resonates with the camera people. But more than that, it's also all about the design, introducing a new, impressive and unique design in the market. So that's why techno and why Camon. Nice pictures with accurate colors so that when you're showing your consumers, they can actually be able to see the quality of that cloth. So when you talk about content creators, it's because it's about the camera. It's about the camera. And one of the key areas whereby if you look at a content creator looks for is about a good camera system. Like for instance, when you ask me about the content creators, it's because right now we're introducing a new never seen before within the mid-range product, whereby we are talking about a new sensor shift, which is of course found in some of the other flagship products like the iPhone. So what we normally anticipate, as you know, Camon 18 was pretty much more frontier mobile brand. And I can say compared to Camon 18, Camon 19 really made great strive with our previous ambassador called Lotile. We actually sold out Camon 19 series. We're proud to announce that. What you expect for Camon 20 in terms of sales is more or less that's the exposure of Nyashinski. So it's a more collaborative brand. We are going to achieve more with Nyashinski, and I believe with his audience, with his fans, are going to impact and reach a wider audience that we did not achieve last year, and we would like also to reach over